My friend bro, si wewe mliambia umeoa demu wako wewe unaweza tolerate mtu ana cheat? I've been loyal to this lady, my friend. I've been loyal to this lady and my kid. Pana achana nini? Achana nini? Achana nini bro? Bro, si ungesimama kwanza? Wewe aende huko. Baki na yeye. Baki utakuja kumraise. Siendi. Wacha nibaki na wazazi wangu basi wanisaidie kumraise. Huyo. Sijui, usiniulize mambo ya simu yangu. Nikupe simu ukae nayo. Inakusaidia na nini surely? Sasa mtoto wangu atakula nini? Mtoto wangu unataka mtoto wangu agrow up akiwa na wazazi? Unajua ni wewe. Unajua mali tumetoana na huyu waki wewe? Unajua wewe? Pole, mimi tumetoana mbali 4 years, it's not a joke. So decide you become a part of our family. We'll take you in. But for Ngugi nishongea na yeye, tumeelewana na nikamwambia kutoka sahi akue mwanaume sasa. Aache kucheza huku na huku. So kama it is meant to be, tutaoana. But second wife, no way. Kama it's me. Kama si mimi, we stay apart. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Hello guys, what's up everybody? This is Director Samaritan 254 na kama kawaida hapa ni Eastern TV. Guys, today tuko na wageni. Si wageni sana. Lady ambaye tuko naye hapa si mgeni, alikuwa kwenye set some hours back. Alikuwa amekuja hapa na walikuwa hapa na Ngwash, and they had come here to discuss some few issues, na sijui ni aje kuli happen. Mama Ngwash aliniambia anataka kuongea na yeye, na sijui kwa nini mom hakuambia Ngugi wakuja waongee na yeye akiwa, but I just decided to call Nelly here wakuja wa have a conversation, because we all understand and we saw it happening that Ngwash ali accept na akasema atalea huyu mtoto. And today I'm giving them a chance. I know it has been a very hectic journey kutoka day 1 hadi mahali ambapo tumefika, and at this chance I want to give these people a chance waweze kuinteract, waweze kuongea ndio tujue yapi walio nayo. Nelly, mambo Poa sana. Yes. How are you feeling now that mliongea na Ngugi na mkaelewana kuhusu him taking care of the responsibility, ama taking the responsibility, the full responsibility ya mtoto, na akakwambia yeye ako sawa atalea mtoto kama wake? Me, I feel relieved. Because hiyo kitu ilikuwa inani stress sana. You know, a child growing up without a father pia doesn't put a great picture onto the world. So nilifurahia sana. Wow. I called you and told you that mom wanted to talk to you from the day that we had some interviews. Have you ever had a conversation, deep conversation? Have you been meeting in private, maybe mnaongea na mom kuhusu ya mambo yote ambayo yamekuwa kifanyika? Well, we have never met, but tumekuwa na a few phone calls whereby she wanted to talk to me about the ultrasounds, the clinic. So right now ndo so we are meeting after that long time sasa. Okay. Mom, I don't want to take mistake kumsumbua. Tulikuwa naye kwenye set jana, and tukaongea kuhusu walikuwa wamekuja hapa na Ngwash. Tukaongea mambo mingi sana, and they solved their issues, their differences. You told me that you want to talk to her. What is that you have in store for her? For starters, I have not seen you for a while. I hope you're doing okay. What I wanted to tell her is that I spoke with Ngugi at a length, tukaelewana, and then tukona si vizuri tukuache huko kando, ukuje ukue part yetu ya familia. Reason being, other than what we told you earlier, because I remember telling you earlier we need to do a paternity test to know if for real Ngugi is the father. But all in all, after all this, we've come to an understanding. So to decide, you become a part of our family. We'll take you in. All issues about you, we'll take care of you.
it's only you to accept and come either live with us or you'll decide to live with Ngugi wherever you live. Me, I'm okay with that. So that's why I called you, because I wanted to know your well-being. Other than talking on the phone, it doesn't make sense, because you'll tell me you're okay, I've not seen you, I don't know how you're faring. So nika decide wacha nikuite leo. Then all of a sudden it was like a coincidence. I was thinking of calling you and asking you, and then all of a sudden I was called by Samaritan. So nikasema fine, if that is easier, doing that instead of calling you somewhere, it's even easier to come to you. So I decided to come, and here I am, and I just wanted to know how you're doing and how are things at home, how are you coping at home? Ameniuliza a very simple question. And before ujibu haya maswali ambayo ameuliza, have you ever met her mom? Shaongea in details maybe about her pregnancy? No, I've never met her mom. I always ask her to call her mom for me, but it's like there's a grift somewhere. I don't understand, but she can explain why. Because I've always tried telling her to call her mom, we need to talk, but she's never responded well. But I don't know the reason why. Unless she tells us the reason, there is where I can understand. Yeah. Nelly, tuende kwako. Ushaongea na your mom concerning the pregnancy that you're carrying? Maybe kumwambia kama unaweza kutana na mama Ngugi, because I asked you about maybe you telling your mom that tunamhitaji hapa kwenye Eastern TV. There are things that you told me. What's up? Well, first, my mom doesn't want any issues with the camera. Alisema yeye, she's not even supposed to put her image on the camera because of all that has happened. She doesn't have any beef with anyone, if that's what mom is asking. If they would meet, she could either go to her or they would meet at some place. I don't think that she has a very ideal thing that she has to say, but she was really mad at first. Right now she's just coping with the circumstances because life still goes on. Okay. It's been long, before I give mom a chance maybe to talk. It's been long since you came here at Eastern TV, and saizi umekuja, and the pregnancy seems to be, the baby is growing day by day. Nikipenda tu kuuliza, how many months pregnant are you? The last time you came told me that you're, how many months pregnant are you right now? Right now it's 5 months and 2.5 weeks. Time ukimbia. 5 months and 2.5 weeks. Oh, okay. So you almost karibu. Almost. And I wish you all the best. Mama, nataka tuongea about easy issues kuhusu Nelly. You didn't do the DNA, right? We did a paternity test. A paternity test is whereby a fluid is removed from the mother and then it's attached to the father's whatever side. Then we saw there was a chance of 90-100. So 90-100 means it qualifies. It's our baby. It qualifies. So we decided now to keep the baby and stay with the mother. Yeah. Ngwash right now is a father of now this will be the second kid wa Ngwash, right? Na wakati anakuwa the second baby of Ngwash, there is another baby from Karo, and have you talked to him about hizi vitu zote ambazo zinamfanyikia now that he's a father? Have you talked to him about the whole thing, mambo ambayo imekuwa kifanyika, or have you tried to talk to him because he seemed to be violent there before, but right now anaonekana ametulia nini? Have you talked to him about the responsibility that comes with a father image? Yeah, I did some time back, and we came to an understanding that if he's ever going to take care of the child, he shouldn't take care of the child when the child is outside there. So they should come together and either get married or live together for some time as we wait for the marriage, because in our tradition, you don't get married immediately when you're pregnant. So you'll have to wait until after birth is when they'll get, if they're getting married, they'll get married. As for the other child, Liam, kile tutafanya ni,
Mama yake akikubali, well and good. Tutachukua mtoto, walewe wote pamoja. Wajuane kama either brother and brother or brother and sister. So hivyo ndio tutafanya. But wakikataa, well and good. Tunaweza lea huyu mmoja, huyo mwingine anaweza kuja visiting or anything else. But for Ngugi nishaongea na yeye, tumeelewana na nikamwambia kutoka sahi akue mwanaume sasa. Aache kucheza huku na huku because you never know. Unaweza kutoa mtoto ndio blessing yake tu. Alafu aanze kucheza, aanze kufanya vitu mbaya. Siwezi taka kusema mtu, but I wouldn't want him to follow someone else's character. I want him to be a father and a respectful father. So nikaongea na yeye na akaelewa. Na other than hizo issues zingine tunakuanga nazo, hii ya kuwa baba na mtoto nimemwambia hii ashikilie. Hizo zingine ni vitu tu zinafanyikanga, but hii ya kuwa mzazi ni kitu ya muhimu na zingatie sana. Yes. So mom, there are a lot of things that are revolving around hizi vitu zote. So ningependa kujua who came up with this idea of having her at your as in who came up with the idea of you embracing her, because there before mlionekana mkimkemea, mnamwambia amejichora tattoo. Does it mean that you're going to remove the tattoos from her hand because baba yangu alionekana akimkemea sana ule wakati? Saizi kutendaje? Are you going to take her the way she is, ama there is a plan that you're planning about the tattoos maybe she has? One thing, kuna kitu moja mimi husema, sisi wote ni binadamu. Na binadamu ako na opinion yake. At first we were very angry because we didn't know what was happening. But kukuja kukaa chini, hata tukipigana na ukuta, hata tugonge ukuta tufanye nini. Once Ngugi ameshasema, Ngugi ni mtu mzima, hatuwezi ingilia kati. Tunafaa tu tuelewane na yeye vile amesema na tumshike mkono kama mtoto wetu, tumsaidie kwa hiyo njia. Kwa sababu hata tukizidi kumkemea na tukikemea msichana, hakuna kitu tunafanya, tutapoteza mtoto. Huyo mwingine ndio huyo tunaona tukienda kupoteza, sasa tupoteze huyo mwingine. Hakuna haja. Na hatujui ni nini, hatujui kama ni hiyo, that was the last seed he had. So hakuna, we have no option as parents. Yes, baba yake alikasirika na vitu kama hizo. These things, we can say they are permanent or not permanent, but at the end of the day, if the young girl amekubali, atajire, okay, things like this will never happen again. She did a mistake. What she did a mistake, and she accepted. So we'll accept everything that has happened because we can't reverse all that. Tutayakaa na hiyo tu vile iko. But sasa si amejua. So in the near future, maybe if it's clothing, she'll be wearing clothes, maybe a covering everything, so people won't know. Niyo tu one time ilitokelezea, because I don't think hata yeye anaweza taka kila mtu akitembea kwa barabara kila mtu anaona. So I think she's learned her lesson, and I don't think she's going to do anything of the sort again. So as human beings, we are born to forgive. So for me, I forgave a long time ago. I understood it was her time and era, or this generation, they have their own things they do. So nikafikiria maybe niyo generation yao tu iko na mambo mingi. So to accept tu vile inakuja. I have a question for you, Nelly. When you came on set with Ngwash, wakati mlikuja hapa kwenye set kuongea, Ngwash alisema anataka mtoto wake. About love, mapenzi itaendelea kugrow. What will happen if you find yourself in a corner whereby Ngwash amekupenda tu juu uko na mtoto wake na afili kwamba maybe atakuwa na mtu mwingine, because we all know Ngwash maybe anaweza kuwa amekuchukua hapa juu uko na mtoto. Do you feel like it's love that has brought you together, ama ni mtoto ambaye umebeba? And what will you do if he happens to love you because of the kid, na wewe asikupende azinapende mtoto kuliko wewe? How are you going to handle such situation? In that type of situation, well, we understand that there are parents who are not staying together. They have play dates for kids. They have time where the mother spends time with the kid and the dad also spends time with the kid. So I wouldn't even have a problem so long as he shows love to his own child. See ati amwache, I belong to the streets. Wow. So you're okay hata kukaa kwa hii familia because hata asipokupenda? I am okay. By any chance, if you end up being a second wife,
kwa Ngwashamo, you be the first wife alafu akuwe na mwingine, how will you react to such situation? Because you all understand ile wakati mlikuja hapa mlipigana sana na Ngwash, ama mmekuwa mkiongea about this issue? Well, tumekuwa tukicommunicate like for around 2 weeks. But I haven't been really listening to him because nilikuwa nakumbuka the time we fought, tulitupiana maneno and stuff. So kama it is meant to be, tutaoana. But second wife, no way. Kama it's me. Kama si mimi, we stay apart. We come to this issue. We've been supporting Karo's kid from ile wakati muli agree hapa kwenye Eastern TV. You agree and you've been supporting that kid. And which other steps are you maybe planning to take about mtamsupport hadi milele, ama ilisemekana mtamsupport at a certain time tafika mahali fulani ambapo mtaacha kumsupport? Because Karo was telling me that mna supporting mtoto, and that's why atakuja kwenye Eastern TV haonangi aje she was fighting for the baby. For the child, we have no issue with the child. Tutamsupport. Kama sahi kakianza kwenda shule aendelee, tutamsaidia asome, amalize, ajisaidie pia yeye. Mtoto hana makosa, hatuwezi chukulia mtoto makosa, tutamsaidia mpaka mahali ataweza yeye mwenye kujifikisha. Because huwezi sema ati nitamsaidia afike form 4. Hapana. And maybe the kid is bright, can go to even university on something. Pali tu atafika. Pali atasikia yeye mwenyewe atajifikisha, tutamsaidia mpaka hapo. Yes. We go to Baba Ngwashe. Amechukuliaje ile jambo la nyinyi kuchukua Nelly kukua, she's part of Ngwash kukua pamoja? Amechukulia hilo jambo aje? We understand that he has been sick, amekuwa hospitali, amekuwa na mambo mengi na mpush. Hili jambo limefika mahali limefika. How has he taken the whole issue? For Baba Ngugi, hatujamuingiza sana because we want him to recover well. So for him, we'll have to engage him later. But kidogo nimemguzia. But for now, tumeona tuweke on hold. Wacha yeye ende kurecover. Actually ile ya kurecover, yeye atakuta sisi tumeendelea na mambo yetu. Because at the end of the day, akona mambo mingi kwa kichwa. So tukiendelea tu kumuongeza, kumpailia vitu, tena tunamuongezea stress. So but nilimguzia tu kidogo. But sikuwa nataka ati ikuwe inamsumbua hivyo sana. But vile atachukulia hiyo ni yake, but sisi tushaamua. So as we don't have any other issue to think about. Okay, but you understand that this video will be going on, itaingia kwenye mitandao internet. What if he pumps into this video, akutane tu nayo kwenye mitandao, apatane na hii video? Because I know he will watch definitely, because he normally watch Eastern TV. What will you tell him about story ya Nelly? Because alikuwa anamtukana, anamuongelesha vibaya ule wakati. Tuna understand ile wakati venye mambo yalifanyika. And also I have a question that I'll be asking Nelly also about the nini Baba Ngwash. Utafanya nini? Because I feel it's good if you tell him right now. Because unajua Baba Ngwash naye na research anakuanga nazo, anaweza jikuta ameingia kwa mitandao kuangalia chenye Eastern TV has posted. Kitu moja nilikuja kujua, siku hizi whatever happens. And how he'll react, let him react, because amereact mambo mingi. So pali imefika sahi, hata akitaka kureact apande juu ashuke chini. Mi pali imefika sahi, ni kama unaweza sema kama uliosha mikono. Mimi niliosha mikono. Kwa sababu yeye hakuna kitu yake mzuri, hakuna kitu yake mbaya. So pali imefika, aone, asione. Sasa pali imefika sahi, tumesema ni vile kutakuwa tu, kwa sababu tumemzoea. Trandam zake tushazoea, kila kitu yake mbaya tushazoea, kila yake mzuri tushazoea. So aone, asione, ni sawa tu. Because want to accept Nelly. Wow. So Nelly, let me ask you, right now, what do you feel about Baba Ngugi? Wewe unamchukulianga kama nini baada ya kuweza kukuongelesha maneno alikuongelesha? Have you forgiven him, ama you still bitter about how he told you? Alikuja hapa kuambia wewe kazi yako ni yani akaongea vitu ambazo zilikuwa za aibu sana. How are you handling such issues kuhusu venye mna relate na baba ya Ngwash? That's a tough question. Sababu sijaongea na yeye na sijawahi muona since that day. But if it were up to me, tuliambiwa forgive and forget.
So if he said those stuff, if he meant it, if he didn't mean it, mimi sina shida na yeye. So long as they didn't write themselves anywhere on my body, we still move on. How soon do you expect Nelly akuwa akimove kwenu, ama which process are you taking kuweza kumweka kuwa wa familia yenu? I told you earlier, we are not saying moving per se. The two of them will have an understanding. Are they going to move in, or are they going to live kwao wenyewe? So I wouldn't want to push Ngugi so much ati they move in to our place, but pali wataamua wanakaa, hapo ndio tutaelewana. Wakiamua ni nyumbani, sawa. Wakiamua pali kwao peke yao, ni sawa. Kwa sababu kuna ingine tunasemanga, we don't mix kitchen ya mama na mtoto. Ufai kuchanganya sana kwa sababu ndio inaletanga vurugu. So tutaangalia, tujue kama watenda wakae mahali pengine wakiwa peke yao, but the support will be there, everything will be there. We'll make sure everything is okay. But wakitaka kukaa huku kwingine ni sawa. But for her, because of her condition and the days that are going by, anaweza kuja tukae, ndio I monitor slowly by slowly, because she needs to be with someone who knows what they're doing. You know, as a parent, you know, anafaa angaliwe hivi kwa sababu kuna shida zingine ziokaa, and then after maybe akiendelea kukaa hivyo, unajua the more anaendelea mimba na grow, the more mwili pia inakuwa ni dhaifu, haina nguvu zaidi. So anataka good care. So vitu kama matunda, vegetables, vitu kama hizo, juu wakiwa peke yao hawatafikiria hivyo. So akikuja tutajua the right food for her, everything good for her, ndio hata siku ya kwenda hospitali ikifika asikuwe anahitaji vitu mingi ama madini mingi. So tutakuwa cover hiyo yote. Na after birth pia tumwangalie na tuangalie mtoto to a certain month or age, ndio hata wanaweza release tena warudi waende wakakae kwao. Mom, as we finish, kuna hii mambo ya mzee tumekuwa tukihave Dimpopo, tunamuitanga Dimpopo. He's very famous by the name Dimpopo ama Dan ama Baba Ngugi. Now baada ya mambo tuna understand alitoka hospitali, amekuaje, amerudi kazi? Because it's been tumekaa sana tujaongea na yeye. Amerudi kazini ama kwaje? Unajua tunampenda, that's why we are concerned. Hajarudi kazi because he's a bit weak, but vile nasikia, nimeanza kusikia watu wake wakimpigia simu. So I think soon or later ataanza kurudi kazi zake. Okay. Well, it was a very brief meeting, or a very brief interview between Mama Ngwash and Nelly, and we all understand that Nelly is 5 months pregnant. She will be expecting a kid. She is expecting a kid, I mean, very soon, in the next like 4 months atakuwa akipata mtoto. And we as Eastern TV will be updating you on what is happening, na pia tutakuwa tukiwajuza mambo yote ambayo yanafanyika from the Dimpopo's family ama from Baba Ngwash. He is a man that we've loved from day one, na mambo ambayo amefika, mimi nasemanga God has a reason of everything that has been happening here, na mimi naweza sema tunawapenda sana. Thank you very much for always following Eastern TV follow-ups. Mambo ambazo tunawaletea baada ya leo test, we normally bring you follow-ups, and naweza waambia until next time, we are out. Peace, love and unity. Love that you show